As a student, you have to study the DOS and BIOS interrupts. So let us start the topic. That is the DOS and BIOS interrupts. For example, in the IBM PC, part of the operating system is loaded in the permanent memory. That is a ROM. ROM is a permanent memory, and the part is and another part is loaded during the power up. The part located in ROM is referred as ROM BIOS. That is a basic input output system. तर याच्यावरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आय बी एम पी सीचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इन आय बी एम पी सी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड इन परमनंट मेमरी. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम is half operating system is loaded into the ROM, and remaining operating system is loaded into the DOS. Okay, so the part of operating system is located in the permanent memory, that is a ROM, and another part is loaded during the power up. आणि जेव्हा दुसरा पार्ट हा केव्हा लोड केला जातो, जेव्हा आपण त्याला पॉवर अप करतो किंवा ऑन करतो त्या डिव्हाइसला, तेव्हा the part located in ROM is called as a ROM BIOS. BIOS means basic input output system. ROM means read only memory. The other part, which is loaded in RAM during the power up from hard disk, is known as a DOS, disk operating system. तो जो दूसरा पार्ट आहे जो रॅममध्ये लोड केला जातो जेव्हा पॉवर आपण ऑन करतो, कम्प्युटर ऑन करतो, तर तेव्हा हार्ड डिस्कमधून ऑपरेटिंग सिस्टम ही डॉसमध्ये लोड होत असते. त्याला म्हणतो आपण डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, disk operating system, I think you understand. BIOS is located in 8 kilobyte ROM at the top of memory. तर BIOS कुठं लोकेटेड असतो? रॉमच्या रॉममध्ये. रॉम ही कुठं असते? मेमरीच्या टॉपमध्ये. म्हणजे सुरुवातीला रॉममध्ये 8 किलोबाईटमध्ये BIOS ही लोडेड असते. ठीक आहे, त्याचा ॲड्रेस रेंज असते FF00H to 5 times FH. तर हे लक्षात ठेवायचं आहे की BIOS इज लोकेटेड इन 8 किलोबाइट्स ROM at the top of memory, and its address range is started from FF000H to 5 times FH. तर त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे the programs with ROM BIOS provide the most direct operation. Second, lower level interaction with various device in the system. तर याच्यामध्ये रॉम बायस म्हणजे त्यांचे रॉम बायसचे जे प्रोग्राम्स आहेत ते काय काय आपल्याला म्हणजे इंटरफेस प्रोव्हाइड करतात. तर फर्स्ट सांगितलं आहे मोस्ट डायरेक्ट, ते मोस्ट डायरेक्ट असतात. ठीक आहे. सेकंड, लोअर लेवल इंटरॅक्शन, पेरिफेरल जे डिव्हाइसेस असतील, जे सिस्टममध्ये टोटल कम्प्युटर सिस्टममध्ये जे पण पेरिफेरल डिव्हाइसेस असतील, तर त्यांच्यासोबत एक लोवेस्ट लेवल इंटरॅक्शन प्रोव्हाइड करण्याचं काम बायोस हे करत असतं. ओके. देन ROM BIOS contain the routines for the following programs. ठीक है. तर ROM BIOS contains routines for the following programs. First is the power on self test, POST. power on self test म्हणजे जेव्हा आपण कम्प्युटर ऑन करू तेव्हा पॉवर जर मिळाला तो सेल्फ टेस्ट करते की वेदर ऑल द डिव्हाइसेस इज इन गुड कंडिशन और नॉट, are working properly or not. That is the power on self test. ठीक आहे. तर फर्स्ट फंक्शन असतं त्याचं पॉवर ऑन सेल्फ टेस्ट. इट परफॉर्म द रूटीन फॉर दॅट ROM BIOS. Second, system configuration analysis. ROM BIOS checks the system configuration analysis. And third, time of the day. It also checks the time of the day. Fourth, it print the screen. And fifth, bootstrap loader. Here the bootstrap loader have also routine which is provided by the ROM BIOS. And sixth, it input output support program for asynchronous communication, keyboard, printer and display. तर यामध्ये सांगितलेलं आहे की पहिल्यांदा म्हणजे कोणकोणते रूटीन प्रोव्हाइड करते ROM BIOS मध्ये, कोणकोणते रूटीन्स असतात म्हणजे कोणकोणते फंक्शन ती प्रोव्हाइड करू शकते. तर पहिली आहे पॉवर ऑन सेल्फ टेस्ट.
Second, system configuration analysis. Third, time of the day. Fourth, print screen. Fifth, bootstrap loader. Sixth, input output support program for asynchronous communication, keyboard, printer, and display. These are the all are the routines which are provided by the ROM BIOS. याचा अर्थ असा आहे की रॉम बायस काय करते की ह्या सर्व फंक्शनसाठी रुटीन प्रोव्हाइड करते, म्हणजे हे फंक्शन ती परफॉर्म करत असते. त्याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे मोस्ट ऑफ these program are accessible to the ALP through the software interrupt instruction. तर मॅक्झिमम प्रोग्राम हे असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राममध्ये च्या थ्रू हे प्रोव्हाइड केले जातात using the software interrupt instruction, that is INT. There are 256 in software interrupts in a soft in a computer system 8086. The design goal of ROM BIOS program is to provide the device independent interface to the various physical device in the system. तर याचा जो डिझाईन गोल आहे रॉम बायस प्रोग्रामचा की त्यांनी काय केलं पाहिजे, इंडिपेंडंट इंटरफेस प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. जेवढेही फिजिकल पेरिफेरल डिव्हायसेस असतील सिस्टममध्ये त्या सर्वांना एक इंडिपेंडंट इंटरफेस प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. अशा पद्धतीने डिझाईन केलं जातं रॉम बायसला. नेक्स्ट पॉईंट इज using ROM BIOS, one can output the character to various physical device like printer or display, and one can read the character from keyboard. तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की इट कॅन आउटपुट द कॅरेक्टर फॉर व्हेरियस डिव्हाइस लाईक प्रिंटर और डिस्प्ले. तर रॉम बायस काय करू शकते की इट कॅन आउटपुट कॅरेक्टर फॉर व्हेरियस डिव्हाइस लाईक प्रिंटर अँड डिस्प्ले. तर प्रिंटर आणि डिस्प्ले डिव्हाइस सारख्या आउटपुट डिव्हाइससाठी ती आउटपुट कॅरेक्टर जनरेट करू शकते. अँड वन कॅन रीड द कॅरेक्टर फ्रॉम द कीवर्ड, आणि त्याचबरोबर कीवर्डचे जे कॅरेक्टर्स आहेत ती सुद्धा रीड करू शकते रॉम बायस. तर एवढे सारे फंक्शन ही रॉम बायस परफॉर्म करत असते. बट स्टील फ्यू थिंग्स आर नॉट पॉसिबल विथ द रॉम बायस. पण तरीही काही फंक्शन्स ह्या रॉम बायसला काही पॉसिबल नाही आहे. तर ते कोणते फंक्शन्स आहेत किंवा कोणते रुटीन्स आहेत. तर फर्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू provide the ability to load and execute the program directly. Means ROM BIOS can't load and execute program directly. म्हणजे कोणताही प्रोग्राम ती डायरेक्टली लोड करू शकत नाही आणि एक्झिक्यूट सुद्धा करू शकत नाही. ठीक आहे, फर्स्ट फंक्शन. सेकंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोअर द डेटा ऑन डिस्केट ऑर्गनाइज ॲज अ लॉजिकल फाईल्स. तर आपल्याला माहीत आहे की जो डेटा आपण कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करतो तर तो डिस्कमध्ये म्हणजे हार्ड डिस्कमध्ये आपण ऑर्गनाईज करतो लॉजिकल फाईल्सच्या फॉर्मॅटमध्ये. तर रॉम बायसला हे पॉसिबल नाही आहे की तो डेटा तो स्टोअर करू शकतो. तर रॉम बायस तो डेटा स्टोअर करू शकत नाही लॉजिकल फॉर्मॅटमध्ये किंवा लॉजिकल फाईल्सच्या फॉर्मॅटमध्ये ऑन द हार्ड डिस्क. Third thing which is not possible to the BIOS is ROM BIOS is it have no command interpreter. So so it cannot allow the copy file, print file and deleting files. तर रॉम बायोसमध्ये इंटरप्रिटर कमांड नसतो, कमांड इंटरप्रिटर. तर त्याच्यामुळे तो फाईल कॉपी करू शकत नाही किंवा प्रिंट करू शकत नाही आणि डिलीटसुद्धा करू शकत नाही. तर मग हे फंक्शन कोण परफॉर्म करतो. जेव्हा मग रॉम बायस जर हे फंक्शन परफॉर्म करत नसेल तर हे जे फंक्शन्स आहेत हे सर्व सर्व्हिसेस किंवा ह्या सर्व्हिसेस म्हणू आपण याला, ह्या सर्व सर्व्हिसेस हे डॉस प्रोव्हाइड करत असते. डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजेच काय की जो ऑपरेटिंग सिस्टमचा जो अर्धा पार्ट आहे, जेव्हा मेमरी म्हणजे जेव्हा पॉवर ऑन करतो आपण कम्प्युटरची तर तेव्हा तो अर्धा पार्ट हा रॅममध्ये लोड होत असतो आणि त्या रॅममध्ये जो पार्ट लोड होतो त्याला आपण म्हणतो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. आणि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ह्या सर्व गोष्टी करू शकते. म्हणजे ती काय करू शकते, इट कॅन लोड अँड एक्झिक्यूट प्रोग्राम डायरेक्टली. देन it can store the data in the form of logical files on the diskette, and then it have command interpreter, so it can copy the file, delete the file and print the file. These are all services provided by the DOS. Again, services provided by the DOS is grouped into the following categories. तर आणखी काही सर्व्हिसेस आहेत की ज्या सर्व्हिसेस DOS
ग्रुप करतो आणि काही कॅटेगरीमध्ये ग्रुप करतो आणि त्या आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत. तर फर्स्ट आहे कॅरेक्टर डिव्हाइस इनपुट आउटपुट. पहिली सर्व्हिस आहे कॅरेक्टर डिव्हाइस इनपुट आउटपुट. सेकंड फंक्शन फाईल मॅनेजमेंट, त्यानंतर मेमरी मॅनेजमेंट, त्यानंतर डिरेक्टरी मॅनेजमेंट, एक्झिक्युटिव्ह फंक्शन, कमांड इंटरप्रिटर अँड युटिलिटी प्रोग्राम. तर these are the services which are provided by the DOS. ओके. तर ह्या सर्व सर्व्हिसेस, हे सर्व फंक्शन हे डॉस आपल्याला प्रोव्हाइड करत असते कम्प्युटर सिस्टमला. ओके. तर फाईल मॅनेजमेंट, मेमरी मॅनेजमेंट, डिरेक्टरी मॅनेजमेंट, एक्झिक्यूट फंक्शन्स, देन कमांड इंटरप्रिटर आणि अदर युटिलिटी प्रोग्राम्स. याच्या व्यतिरिक्त अदर युटिलिटी प्रोग्राम्स, तर ह्या सर्व सर्व्हिसेस ही डॉस प्रोव्हाइड करत असते. म्हणजे मॅक्झिमम लोड हा डॉस परफॉर्म करत असतो. ओके. सो in this session we have to see the difference between the DOS and ROM BIOS. So these difference are given here, given below. So we have to understand this difference. So let's start. So DOS is loaded from the bootable disk. DOS is loaded from the bootable disk. That is a bootstrapper. Okay. And sorry, bootable diskette. And a BIOS is located in an 8 kilobyte of ROM at the starting of memory. तर यामध्ये जर पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे, पहिलाच डिफरन्स सांगितले की डॉस ही कुठं लोड होते, बुटेबल डिस्कमध्ये. बुटेबल जो डिस्क पार्ट असते बुटेचा, तर त्याच्यामध्ये लोड येत असते. म्हणजे जेव्हा पॉवर ऑन होतो तेव्हा ती लोड होत असते. आणि बायोस ही परमनंट झोनमध्ये असते आणि मेमरीमधले सुरुवातीचे 8 किलो बाईट्समध्ये ती लोकेटेड असते. सेकंड डिफरन्स, डॉस प्रोग्राम आर डिफरंट degree of flexibility, portability and hardware independence. तर DOSचे जे प्रोग्राम्स आहेत, it offers the different degree of flexibility, portability and hardware independence. तर हे आपल्याला एक फ्लेक्झिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी आणि हार्डवेअर इंडिपेंडन्स आपल्याला प्रोव्हाइड करतात डॉस प्रोग्राम. द प्रोग्राम विदिन द रॉम बायस प्रोव्हाइड द मोस्ट डायरेक्ट, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट इंटरफेस प्रोव्हाइड करतात किंवा लोवेस्ट लेवल इंटरॅक्शन प्रोव्हाइड करतात. द व्हेरियस डिव्हाइस इन द सिस्टम युजिंग दिस प्रोग्राम रिक्वायर हार्डवेअर नॉलेज. रॉम बायस जी आहे ती डायरेक्ट ॲक्सेस प्रोव्हाइड करत असते डिव्हायसेसला जी त्यासोबत कनेक्टेड आहेत. त्यानंतर इट प्रोव्हाइड द लोअर लेवल इंटरॅक्शन विथ द व्हेरियस डिव्हाइस इन द सिस्टम अँड युजिंग दिस प्रोग्राम रिक्वायर हार्डवेअर नॉलेज. तर याच्यामध्ये सांगितलं आहे की पण जी बायोस आहे ती पोर्टेबिलिटी किंवा फ्लेक्झिबिलिटी किंवा हार्डवेअर इंडिपेंडन्स प्रोव्हाइड करू शकत नाही. देन थर्ड डिफरन्स इज द डॉस हॅज द ॲबिलिटी टू लोड अँड एक्झिक्यूट द प्रोग्राम डायरेक्टली. तर डॉस कोणताही प्रोग्राम लोड करू शकते आणि एक्झिक्यूट करू शकते डायरेक्टली. परंतु रॉम बायस डज नॉट हॅव द ॲबिलिटी टू लोड अँड एक्झिक्यूट द प्रोग्राम डायरेक्टली. डॉस कॅन स्टोअर डेटा ऑन द डिस्केट ऑर्गनाइज ॲज अ लॉजिकल फाइल्स. Okay, DOS can store the data on the hard disk in the form of logical files, but ROM and BIOS cannot store the data on this hard disk in the form of logical files. Then fifth difference is DOS has command interface which allows us to copy the file, print files, and delete files. ROM BIOS have no command interpreter, so it is not allowed to copy the file, print files, and delete files. So that's it about the DOS and ROM BIOS interrupts. DOS means disk operating system, and ROM BIOS means read-only basic input-output system. These are a very important concept in a operating system also, and in a 8086 system also. So thank you for watching. I hope you will understand this topic. Thank you for watching.